MCL The Beat with your host Mpoki Thompson, and as always we've got a great show prepared for you today. Yeah, we've got you covered on everything pop culture, entertainment, and just general lifestyle. We've got a great show for you today. Yep. So today we'll be talking about, we've got a variety of stuff to talk about. To start off, we will talk about an interesting thing I would say that I witnessed a couple of weeks ago. So I was taking a drive along Masaki, and then I see this beautiful art mural on the roadside. So I decided to go and have a look. So I was unveiled to this great place called Wonder Welders. These guys are amazing. They are artists. What they do is that they use scrap metal to create art, creative art, valuable art. So they've got different sort of designs. They have lions, giraffes, you name it, and it is amazing. I tell you have to see it to believe it. And I'm quite sure we've got a few videos for you, so you have an eye full of all that. And it was just brilliant. Sasa kitu ambacho nilipenda with what these guys do ni kwamba it's a group of men who work together, and they have one common thing, ni kwamba they are physically impaired. Ila that hasn't really stopped them from pursuing the dreams. That hasn't really stopped them from getting employment, getting their own work, getting their own jobs, becoming their own bosses. Now they're earning a living through creative art. Kwa sababu what they use ni scrap metal, so nuts and bolts, vitu ambavyo watu waga natupaga while they use them to create art. Leo niko pande za Masaki. Nimekuja huku kuwaona kuna Watanzania wabunifu. Hawa jamaa wanatengeneza vinyago kwa kutumia chuma chakavu. Kama unavyoweza kuona hapa, wametengeneza vinyago tofauti. Yaani huu ni ubunifu wa hali ya juu. Kuna simba hapa, wametumia ile minyororo, kuna kufuli wametumia, yaani ni vifaa hivi chuma chakavu wanatumia wao kutengeneza hivi vinyago. Ukiweza kuangalia kama hapa kuna angalia twiga huyo. I say nipo na mmoja ya hawa watu ambao wanatengeneza hivi vinyago. Kwa mzee, shikamoo baba. Kwa jina unaitwa nani? Naitwa Said. Said Chibela. Aha. Sasa, unaweza kutuambia hivi vinyago mnaweza kutengeneza lini? Takriban miaka 10. Miaka 10. Na mnatumia mikono yenu tu, vifaa gani ambavyo mnatumia kutengeneza hizi kazi? Hizi kazi tunatumia mikono. Kazi zote za mikono tunachukua vyuma chakavu au tunanunua vyuma chakavu ambavyo vilivyotupwa. Kisha sisi tunairudisha hivyo vyuma ili viweze kutumika tena upya kwa maana ya urembo au kazi zote. Sasa kazi kama hii ya uvipiga inachukua muda gani? Yaani kukamilisha kazi kama hii? Kama wiki 3 mpaka mwezi. Wiki 3 mpaka mwezi. Labda nyinyi ni gharama gani ambazo waga mnaingia kwa sana wakati wa kutengeneza hizi kazi? Kwanza materials zenyewe ndio vitu ambavyo vinahitajika, kwa maana scrap. Then tunakuwa na, kwa sababu kazi inatumika kwenye umeme, tunafanya welding na mastic, lakini kuna varnish ambayo unaona kitu kama kinang'aa, kinakuwa kimefisha kwenye shola. Sasa kazi kama hiyo unaweza kuiuza kwa gharama gani, kwa kiasi gani? Kama hii ni mapatano. Lakini kama kukadiria kuna bei za Kitanzania, kuna bei za wazungu. Sawa. Kama za kizungu kidogo inakuwa juu, na za Kitanzania tunajua. Na wanunuzi wenu wengi ni Watanzania au watalii? Watalii. Lakini Watanzania pia naona. Moja. Sawa. Yeah, so what we have next is one thing for those of us who live in Dar es Salaam. Kuna this thing called pop-up. If you're someone who visits social media quite often, out different scenes in the city, I'm quite sure you've come across the word pop-up. Now, pop-up shops ni kitu that it is trending at the moment. For those of us who like the pop culture, for those of us who like shopping and entertainment all intertwined. Now, about 2 weeks ago, there was an event called Serendipity that happened over at Brisk in Mikocheni. The Beat was there, and we got to see all that was on the table, all the amazing, beautiful apparels,
the accessories that were on offer. We did a bit of shopping. I personally did a bit of shopping and I loved it. So one thing about the pop-up ni kwamba instead of going to the market like Kariakoo, Ilala, all these other rather high-end shops, ni kwamba pop-up, you get what you want timely right there instantly. Mona, that is amazing. And then this movement, the pop-up movement, it was arranged, Serendipity in particular, ilikuwa arranged by vijana tu hapo hapa mjini. You know, they just got together, came up with an idea and decided to go for it. Kwa hiyo all of us who made it there tulienda kuwa support. Kulikuwa kuna different showcases, exhibitions ilikuwa nyingi, you know, like very many businessmen and women in the city made an appearance, you know. Kwa hiyo the shopping experience was top of the chat. It was a great ambience, a great vibe. Everything was there, so you get to see that as well. And I got to have a word with a few people who were there to buy, all those who made an appearance to show support. And pia nikaongea na the people who organized, the two people who organized, in particular Jojo and another lady, a friend of hers. Jojo, tuambie, hii ni mara yako ya pili unaandaa event hii. Ni kitu gani ambacho kilikufanya uwaze wazo kama hili? Okay. Kitu ambacho kimenifanya niwaze hili wazo kwa sababu kuna biashara nyingine watu wanakaa tu madukani na sio kama kila mtu anapenda kwenda dukani. So mara moja kuandaa tamasha kama hivi na kuanza kutangazia watu, so watu wanakuja wakiona zile bidhaa tunapost kwamba kila mtu anauza labda bidhaa hii, mwingine labda anauza makeup, mwingine chupi. So wanakuja kwamba hiyo siku watapata labda bidhaa tofauti kwa siku moja kuliko labda kuzunguka leo nataka ninunue hichi. Yani na pia nimefanya hivyo kuwasaidia wafanya biashara mbalimbali upgrade their selling, kwamba kwa siku moja unaweza kukaa dukani na usiuza kuuza bidhaa mbili, lakini ukija hapa unaweza kuuza kama kwa watu 10, 20. Yeah. Karen, tuambie nini wazo lako kuhusu shughuli ambayo umeandaa leo? Actually, wazo sisi kama Time to Time Entertainment aim to support our small entrepreneurs and local companies. Kwa hiyo it's all about supporting them from our side. Okay, na so far what do you think kuhusu response ya watu ambao wamejitokeza hapa umati? Najua kwamba watu bado wanazidi kuja hapa, lakini kwa umati ambao upo hapo wewe unauchukuliaje? Actually, kwa umati ambao umekuja, so far so good. Sababu like, you know, it's a pop-up thing. People don't come to shop na kukaa. So people are moving around. People buy and go. So far so good. Okay. Labda unadhani kwamba hiki ni kitu ambacho mtakiendeleza baada ya hii, mtaandaa nyingine na nyingine? Yeah. This is an ongoing plan. Tunapanga kuandaa nyingine from time to time, at least once every month. So nipo hapa na Miranda. Miranda is a model, fashion model here in Tanzania. Miranda, karibu. Tuambie kitu gani kimekufanya uje to this event? Well, first the advertisement, and I'm here to support my friend Jojo. And there's a lot of beautiful things here, from clothes to covers of the phones, accessories. There's so much that I could buy here, and the price is basically very nice. So that's why I'm here. I'm here to have fun also. Okay. So tell us about the vibe, the ambience of the place. What do you think about it? What's your take about the whole vibe? Well, the vibe is cool. There's some good music, there's some good food, there's some good people. It's so chilled. So the vibe is like have fun, but yet enjoy and shop, you know. Yeah. Okay. Great. So niko hapa pia na mrembo mwingine. Karibu. Asante. Tuambie ni kitu gani ambacho kimekufanya uje kwenye hii shughuli hapa Mikocheni? Okay. Well, kwa sababu naamini wafanyabiashara wengi wadogo huko nje wanakuwa hawapati exposure kuuza bidhaa zao sehemu kama hizi. Kwa hiyo hapo wanakutana na wafanyabiashara mbalimbali ambao wanauza bidhaa zao kama vile nguo, accessories, viatu na vitu vingine kadhaa. Okay, na kitu ambacho nimenotice ni kwamba watu wengi hapa ambao wamekuja ku showcase bidhaa zao ni vijana. Umeona? Kwa hiyo nataka nijue wewe kama kijana unaona hili ni wazo zuri la kuhamasisha vijana wengine kujiunga kwenye biashara ndogo kama hizi? Oh yes, ni wazo zuri kabisa, sababu vijana wengi wanaamini kukaa nyumbani na kutafuta tu kazi. Kumbe wewe kama kijana unaweza kujiajiri na pia unaweza kupata kitu ambacho kinakuingizia kipato chako.
So another segment that we have today is movie review. So I often go to the cinemas. I do it on a weekly basis, but it just depends basically on what movie is out there. So last week I was at the movies where I go to see Gemini Man. I know that's not the latest movie out there. Maleficent is the latest movie here in Dar es Salaam, but still Gemini Man is a movie that I wanted to watch. So I went to the cinema and got to see. Now I do like doing a research before going to the movies. Nasomaga critics reviews, Rotten Tomatoes, IMDb, you name it. Now the reviews weren't positive, kabisa, not positive at all. So Gemini Man is an innovative action thriller starring Will Smith. You see, Will Smith is a legend. We all know him from way back 80s, 90s. Lakini unfortunately 2019 his movie hasn't really been received in the positive way. It's not because he's a bad actor, but just generally, not just the script, the production itself wasn't really top notch. The production itself wasn't there yet, I would say, because they used CGI, but on the action scenes you could see that there was a lot lacking. So critics wameiponda sana movie, and then maybe perhaps the world isn't just ready for Will Smith kuapia mara mbili kwenye movie moja, kwa sababu the script ni kwamba he's being hunted by another version of himself. So the script is great, the action scenes might be interesting, but people weren't buying it. So yeah, Gemini Man, it has been a flop. It may make loss. Last I checked, ilikuwa ni $75 million. So when we talk about Tanzanian shillings, that's billions and billions and billions. Whether that will be the downfall of Will Smith, well, I don't think so, because I remember back when he acted with his son in After Earth. Critics were just as brutal, and this time around they're still brutal. But anyways, that shouldn't stop you from going to the cinema to check out the movie for yourself and be your own judge. Gemini Man, it's out there. Just go and have an eye full of the movie. It's MCL The Beat with your host Mwanaspoti Thompson, and as always, we've got a great show prepared for you today. Subscribe MCL Digital.